नमस्कार, मी प्रदीप वाडेकर सादर करत आहे मावळ वार्ता. पाहूयात लोणावळा येथील कैवल्य विद्या निकेतन या शाळेच्या स्नेहसंमेलनाची सविस्तर बातमी, पण अल्पशा विश्रांतीनंतर. आपल्या घरातील स्वयंपाकाला महाराष्ट्रीयन पारंपरिक स्वाद देणारे किशोर मसालेवाला तुमच्यासाठी घेऊन येतात. ताजे मसाले, चविष्ट लोणची आणि खास महाराष्ट्रीयन चटण्या. अप्रतिम चव किशोर मसालेवालाच्या उत्पादनांमुळे. ताज्या आणि दर्जेदार मसाल्यांमुळे तुमच्या स्वयंपाकघरातील खास मित्र बनला आहे किशोर मसालेवाला. आजच ऑर्डर करा आणि अनुभव घ्या पारंपरिक महाराष्ट्रीयन चवीचा. किशोर मसालेवाला, लोणावळा. अधिक माहितीसाठी आणि ऑर्डरसाठी भेट द्या www.kishormasalevala.com किंवा संपर्क साधा. लोणावळ्यातील कैवल्य विद्या निकेतन या शाळेचे 15वे स्नेहसंमेलन मोठ्या उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नवी दिल्लीचे निर्देशक डॉक्टर अंतरिक्ष झोहरी हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी प्राचार्या भारती कावडे, निदेशक डॉक्टर ND जोशी व सर्व शिक्षक जन व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने या स्नेहसंमेलनाच्या वेळी उपस्थित होते. पाहुयात या स्नेहसंमेलनाचे मावळ वार्ताच्या कॅमेऱ्यातून टिपलेली ही काही क्षणचित्रे. Parents for this annual day function of कैवल्य विद्या निकेतन. और मुझे ये भी पता है कि पेरेंट्स कितने उत्सुक हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा. But I am very happy with the way कैवल्य विद्या निकेतन has progressed, and I am very happy that as parents आप लोगों ने ये निर्णय लिया, you all have chosen to send your kids to कैवल्य विद्या निकेतन. इतना मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि every time we have made a promise at this forum, we have fulfilled that. I remember one of the annual days I had said कि बहुत जल्दी हम प्री प्राइमरी सेक्शन अलग करेंगे, लाइब्रेरी करेंगे. So we have completed that, and हमारा एक ही इंटेंशन है कैवल्य धाम की ओर से कि कैवल्य विद्या निकेतन एक योगमय स्कूल हो, और ये सिर्फ लोनावला का ही नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र का ही नहीं, बट पूरे भारत में एक ऐसा स्कूल हो जो सबको ऊर्जा प्रदान करे और सबको एग्जाम्पल प्रदान करे. एंड दैट इज द कमिटमेंट ऑफ कैवल्य धाम to ensure that this will happen, and I am so happy for the dedicated team of Kaivalya Vidya Niketan who have taken so much of pain to work hard and dedicatedly. Sabhi ka swagat, sabhi ko namaskar. Of Kaivalya Vidya Niketan. First, let me start with the mission and motto of the school. To prepare a patriotic young generation by integrating physical education with general education and developing children into enlightened citizens of tomorrow, having a global vision with Indian values. And thus our motto says, come to learn, learn to serve. This year, we have achieved excellence in academics, sports and co-curricular activities. Our students have brought laurels to the school, and I'm proud of their hard work and dedication. I would like to highlight some of our achievements. Let's start with the academic highlight. I'm delighted to share that our grade 10 result was 100%. Our students passed with flying colors. A big round of applause. You have seen those students on the stage. And we are thrilled with their outstanding performance. As you could see the graph, 7 students
scored above 90%, 18 above 80%, 19 above 70%, 9 above 60%, and 4 above 50%. Congratulations to all the students. Moving ahead with the sports achievement, 174 students participated in DSO sports competition in 11 different games like Kho-Kho, table tennis, taekwondo, kabaddi, karate, cricket, chess, carom, athletics, and of course yoga. I would like to share the winner's name. In karate, Nachiket Khengle, gold in taluka level and silver in district level. In taekwondo, Prithvi Gola, gold in taluka and bronze in district level. Prathamesh Zakne, gold in taluka and silver at district level. Aditya Shirke, gold medal in taluka level and bronze in district level. Durvang Kanojia, gold in taluka level and selected for district level. Mayuri Gode, silver medal in taluka level. Aryanvi Jadhav, bronze medal in taluka level. Medini Purohit, bronze medal in taluka level. In the chess, Divit Gandhi, gold medal in taluka level and selected for district level. Under table tennis, the team of 3, Neel Mahabali, Divit Gandhi, Daksh Rawal, they secured the bronze medal at district level. Very proudly, I would like to share our girls team, Riddhima Aidasani, Simran Aidasani, Sanskriti Rase, presented Pune district navigate the digital world safely and responsibly. The students even had career counseling sessions to decide their future path. We celebrated the Independence Day with great fervor. The INS Shivaji band added to the patriotic spirit, brightening the whole KVN building with their soulful songs. It was a proud moment for all of us, and we are obliged for the memorable performance. Moving ahead, our students also had the opportunity to witness the Museum on Wheels at the doorstep of the school from Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya. आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा। बादलों के पर्वतों पर कोई बारिश का मका होगा। मावळ तालुक्यातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी मावळ वार्ताच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका व फेसबुक पेज फॉलो करा. धन्यवाद.